네, 앞뒤 다 해주세요. 다 했다고 날개를 넣는 친구들은 충전기에 안 줘요. 못 날려요. 알았죠? 절대 날리기는 안 돼요. 여기에 있을까요? 아니요, 본체는 이름 하셔도 돼요. 날개가 이름 써져 있으니까. 이야, 나 진짜 이거 초보해. 너무 맛있겠어. 야, 이거 조심해, 본체. 그래도 예술이라고 얘가 날지를 못해요. 그러니까 선생님이 어떻게 했어? 빼자마자 앞으로 이렇게 보냈죠. 종이비행기처럼 뒤로 해갖고 이렇게 날리면 더 못 날려. 알았어요? 그리고 선생님 몇 초에 했어요? 10초. 10초가 넘어가 버리면 충전기 용량에 비해 모터가 지금 커요, 작아요? 지금 모터가 커요? 근데 충전기는 지금 몇 개가 들어가 있어? 3개가 들어가 있어. 얘가 다 받아들이지도 못하고 망가져버리기 때문에 10초 이상 하면 안 돼요. 알았죠? 자, 다른 친구 거 한번 다시 알려보자.